The afternoon is not only the middle of the day, it is a time to complete our essential task and go forward in life. Good afternoon to everyone present here. Hermeneutics is a way of looking at being as an inheritance that is never considered as ultimate data. It's lead with the art of interpretation. With great privilege, I welcome you all to the session of a 3-day national seminar on literary theories. The art of teaching is the art of assisting discovery. Yes, it's our precious boon to have a great artist of young minds, Dr. S. Ludnathan, as a research person of this seminar. With myth and heart, we welcome you, sir, to lead this afternoon section. Welcome, sir. Should we begin? Shall we begin? Okay. Anybody? Should we wait for some more people? Okay then, we shall begin. We shall enter into what we call understanding phenomenology. Let me try to place before you some of these ideas, some of these complex ideas in the most simplified manner, whichever way that is possible. As I told you in the morning, phenomenology is a movement. It's not a school of thought like idealism, realism, materialism. It's not a system of thought as such. It's not a kind of a religion institution with certain ideology. Phenomenology is not ideological. Phenomenology is not institutional. Phenomenology is not school of thought. Then what it is? It's a way of understanding. It is an invitation to the way of understanding. Understanding what? Understanding of how we understand the world. It's not a kind of understanding the objective world or knowing the objective world. Put it differently, I will place it this way: phenomenology is foundationally an epistemological question. Phenomenology is foundationally an epistemological question. Now you should ask me what I mean by epistemological. Do you know that word? Now, episteme is a Greek term. Simply mean the structure of knowledge. The theory of knowledge. You say theory. You can use another word, the episteme. What is the episteme of this mechanism? What's a theory? Episteme simply means what is that structure of knowledge. Is it clear? Salesians here, they belong to a particular system of knowledge. They will call it Salesian school of thought. Is it clear? Advaitins, they belong to a particular system of thought. So, structure is the ground. Epistemology is a study of knowledge, its nature, the way we come to understand the world, and whether we understand the world is tenable or not tenable, agreeable or not agreeable, right or wrong. Is it clear? So, epistemology is an inquiry into the structures of knowing. It is not an inquiry into what is known, but how I know that I know something is the case. I know this is a cup of water here. How do I know that it is water, not anything else? Is it clear? So you are asking a different question, theoretically speaking, in epistemology.
put it in simple language, it's a question regarding how we know what we know. General knowledge is what we know. Who is the Prime Minister of the country? X is the Prime Minister of the country. Who invented this? So and so invented this. What is the speed of a particular light ray? So and so. They are knowledge in terms of what it is. Is it clear? Knowledge there are two levels of knowing. One is you reduce everything into certain sense of answers. Your general knowledge. IAS is general knowledge podum. You need not ask epistemology questions. How do you know that you know? அது முட்டாள்தனமான கேள்வி அவனுக்கு. Is it clear? அவனுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சா அவன் IAS. He can rule the country. He can rule the district. And he has to memorize some social science tests, some science tests, some general knowledge, some English speaking. And he is announced after interview that he is a collector. That is as knowing that. I know that this is the case. I know in Tirupattur there is a college which is called Sacred Heart College. That we call it category of knowing that. That is not the only kind of knowledge. That is memory. Right? That is memory. I know how to recite a particular poem. Memory. I know how to verbatim rewrite the definition of a particular let's say a particular issue. Memory. Memory alone does not constitute. So we make a difference between knowing that and knowing how. You go to the technician, one who repairs your computer or one who repairs your motorbike or car. He not only knows that it is a car, but he knows how the car functions. Now you are asking a second realm, knowing how. Knowing that is a part of general. The world is known already. Knowing how is how I know that this mechanism works. Now epistemology is an inquiry into how knowing is happening within us. How do we know that we know, and how do you know what we know is right or wrong? Suppose I say Mr. X is the president of this college. How do I know that? Some idiots have told me. But can that be correct? How do you know that it is correct? Because that idiot is a big man. Is that big man is okay? Can I rely upon a statement because it is said by a big man? He could have fooled me. You can be the Prime Minister of the country, but you can fool the entire country. Just because the statement has been stated by some big people does not mean the statement is reliable. But most often we decide so and so has said, therefore India is shining. Is it clear? In other words, knowledge is verified to be true knowledge on the basis of the already given established normative text. Put it differently. Knowledge is justified to be agreeable on the basis of the already established normative positioning, which you call authority. Which you call authority. But you ask one more question. How does authority justify his statement to be true? He will say, I am the author. I am the manager. I am the owner. Therefore, whatever I say is what? Right. So, an authority justifies truthfulness, meaningfulness of what we say is true or false. But can that be fine? Is that intelligible? Is that agreeable? Suppose I give a very crude example. Suppose your grandmother or grandfather tells, there is a pay in this tree, Satan. Your grandfather is an authority, experienced man. உங்களுடைய எல்லா மரியாதைக்கும் உரிய ஒரு மனிதர். அவர் சொல்றார், டேய் மகனே மகளே, இதில் பேய் இருக்கு, பக்கத்தில் போகாத. Is the statement true? Can there be pay in the tree?
Or can there be tree in the pay? Because it is said by your great-great-grandfather. Or some saint came and told, Ramakrishna Paramahamsa comes and tells me, you see Lourdhanathan, this jackfruit you should not eat because it is poisonous. யார் சொன்னது? என்னுடைய குரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். அதனால என்ன? Statement cannot be true because some tradition, authority, மரபு, பெரிய ஆளு, சின்ன ஆளு, scripture told it. But we believe, we act because it is told by some பெரிய ஆளு, some tradition, some மரபு, some text, some scripture, some big author. So most often we make unconsciously an erroneous judgment in our knowledge claims, in our claims to know something, by relaying it to the sense of some text as an authoritarian text. Do you get my language? நான் சொல்ல புரியுதா? Because the text has been textualized from a position. அப்பா சொன்னா அது கரெக்டாக தானே இருக்கும், அம்மா சொன்னால் சரியாக தானே இருக்கும், அவ்வளோ பெரிய ஆள் சொன்னால் சரியாக இருக்கும், அவன் உலகத்தையே ஏமாத்திட்டு இருப்பானே. Is it clear? So there is no way by which you say what you say is right. So in other words, epistemological inquiry is doing this exercise. என்ன exercise பண்ணுது? I know something, but how do I know that I know something? And what I know something, whether it is reliable or not reliable. We will never ask that question. ஏன்னா நம்ம கூட்டம், செம்மறி கூட்டம், முன்னாடி ஒருத்தவங்க போனால் பின்னாடி வேஷ்டி மடித்து கட்டிட்டு போயிடுவோம் சிந்தாபாத்துன்ட்டு. ஏன்னா நம்ம புத்தி அடகு வச்சுருப்பாங்க முன்னாடி போகிறவன். Is it clear? So you are asking a foundational question. இந்த கேள்வியை தான் Husserl is raising. Now his question, his interest in thought is that it's a question regarding what it is meant to claim that I know something. It's a question with reference to, when I say I know something, what do I mean when I say I know something is the case? கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், கவலைப்படாத, அது மதியான நேரம். Is it clear? But உசேல வேற மாதிரி சொல்ல முடியாது. They are not immediate concrete touchabilities. இந்த 2 ஆப்பிள், இது 2 ஆப்பிள், 4 ஆப்பிள் காட்ட முடியாது. You have to travel with me in mind. Is it clear? However tough it is. So பேசிக்கா ஹுசேலுடைய அடிப்படை தேடல், foundational question is this. It's a question regarding the issue of knowing, the issue of becoming aware of, the issue of understanding, how I understand the world. Now, scientists of that group, what do you call, linguistic group, they have already established what is true. Objectively something is true because I can see that, I can experiment it. I know this water contains hydrogen, oxygen. How do I know? Put it in the lab. Chemistry professor will say so much of hydrogen, so much of oxygen is there. So he takes for granted water means hydrogen and oxygen, and he says this is objectively true. This is what I mean by objectively true. இதில் எந்த இன்டர்பிரேஷன் கிடையாது. The only way of understanding the world, understanding the text, is scientific way of understanding. புரியுதா சார்? And your language should represent it scientifically. Your language should represent this reality correctly, scientifically. அது அந்த கூட்டம் காலையில் சொன்னது, நேற்று 1.5 நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கிறது. இவங்க கொஞ்சம் அப்படி வேரியேஷன் ஆகிறாங்க. இஸ் ஆஸ்கிங் a different question altogether. And in fact, Husserl will not reject science. Husserl does not reject science, does not reject mathematics, but he points out certain limitations in claiming that science alone is the only knowledge true claim.
புரியுதா? He points out the difficulty, the limitation, the lacuna, the dark area with the claim that science alone is objective truth claim. And whatever science alone says is always true and ever be true. He says science makes a difference between the knower and the known. A scientist makes a classification between the knower and the known. What I mean by this? You as a person, reader, you are the knowing self. You are the seeing self, the hearing self, the feeling self, the touching self. You are the knower. Knower. And what is known? The chair is known, the person is known, the object is known, the board is known, the book is known. The objective world, the external world, the object is brought into my subject. So the subject is the knower who is known. The world is the known object. Now science makes a difference between, classification between, dualize between, categorize between two components of reality. The knower as the capable person, the known as what he call incapable thing. நான் சொல்ற language புரியுதா? The knower as the capability of knowing the world, and the chair as incapable of knowing me, but it is brought as an object of my knowing. Put it differently, science, what do you say, scientific community or linguists, from your point, classify two categories in the process of knowing. One category, the subject who perceives the world, who understands the world. Another category, the object that is given to your subject of knowability. Sorry, மத்தியானம் கஷ்டமான படம், வேறு வழி இல்லை. என்ன நான் காலையில் இது ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. அப்போது அவன் ஒரு அக்யூசேஷன் சொல்கிறான். சரி, பொலிட்டிக்கல் லாங்குவேஜ் சொல்கிறேன். மேபி லெட் மீ கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் இன்டலெக்சுவல் கிளைமேட். இப்படி வச்சுக்கோமே, ஒரு ஆண் பெண், கடவுளுடைய ரோல் என்னது, கடவுளுடைய கேப்பபிலிட்டி என்னது? எல்லாத்தையும் எல்லா காலத்திற்கும் பார்க்கக்கூடிய ஆற்றலை, அதிகாரத்தை உள்ளவர் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா? He sees the past, present and the future and he is eternally true. சரிதானே? கரெக்ட் தானே? அதனால தான் கடவுளை பார்ப்பான் பேர் வச்சான். பார்ப்பான் எங்கேருந்து வரான் பத்தியா? பார்ப்பான், பார்க்கக்கூடியவன். என்ன அரசியல் பேச விடுறீங்க, ஃபினாமினாலஜி பேசும். பார்ப்பான், சீயர், நோவர், பெர்சீவர், சப்ஜெக்ட். And what is subjected to his knowing? பார்க்கப்படுபவை. இந்த உலகம், நீ, நான், பொருள், எல்லாரும். இந்த ஹைரார்க்கி அப்படியே பாப்போம், கொண்டு வா. God sees the world for eternity. தர்ஷனான்னு சொல்லுவோம், தர்ஷனம். சான்ஸ்கிரிட்ல தர்ஷனா, கடவுளுடைய சொரூபம் தர்ஷனம். அதனால அதுக்கு முன்னாடி போய் என்ன செய்யணும்? கண்ணையும் காதையும் மூடிக்கணும். ஏன்னா அந்த ஆள் தான் பார்ப்பான். உன் உடம்பை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான், உன் மேலே உட்காந்து மேய்வான். உனக்கு தரிசனம் தான் கிடைக்கும். தர்ஷனா ஆஃப் ஆல் தர்ஷனா இஸ் டிவைன். இப்படி கதை வச்சுருக்காங்க, அது வேறு விஷயம். பட் இந்த கதைக்கு பின்னாடி இருக்க இஷ்யூ இதுதான். த சீயிங் இஸ் த சப்ஜெக்ட், த சீன் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட். புரியுது நான் சொல்கிறது? த சீயிங் இஸ் தி சப்ஜெக்ட். அதிகாரமுடைய, பார்க்கான தகுதியுடைய, கேப்பபிலிட்டியுடைய ஆள். வாட் இஸ் சீன்? தி ஆப்ஜெக்ட். தி ஆண் இஸ் எ சீயர் இன் த சொசைட்டி, த பெண் இஸ் எ சீன் இன் த சொசைட்டி. தி ஆண், லைக் கடவுள், இஸ் த சீயர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் and the world is the object to be seen by கடவுள்.
like hierarchy of Swamiji, Parpan is the seer of the world, and you and me become Parka Padubari of the world. There is a duality. Duality nan purida. There is a discriminatory duality. Natural duality கிடையாது. There is a discriminatory duality. இந்த பிள்ளைக்கு வயசான உடனே பொண்ணு பார்க்க போவான். பொண்ணு உன்னை வந்து என்னைக்காவது உன்னை பார்க்க வந்திருக்கேன், உங்கள் வீட்டுக்கு வருமா, மாப்பிள்ளை பார்க்க போகிறேன், நீ பார்த்த ஒரு பாடு தான் வரும். அவளை உன் பார்வைக்கு அடிமையாக்கிட்ட பிற்பாடு நீ அவளை என் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கலாம், பைசா பற்றி பேசலான்னு. அதுதான் உன்னுடைய அதிகாரத்தனம், உன்னுடைய அறிவுத்தனம். ஆண் ஆதிக்க அறிவு முட்டாள்தனம். அதுக்கு கல்ச்சர்னு பேர். எங்கே போகிற, பொண்ணு பார்க்க போகிறேன். ஆனால் படிச்சிருப்பான், எம்எஸ்சி எம்ஏ ஆஸ்திரேலியாவில் அமெரிக்காவில் இருப்பான் சயின்டிஸ்டாக. அங்கே வந்து பொண்ணை மேய்ப்பான். கடவுள் மேய்ப்பான், நாம் மேய்க்கப்படுகிற கூட்டம். பார்ப்பான், பார்ப்பவன், பார்ப்பதற்கான தகுதியை உள்வாங்கியவன். கலாச்சாரம் மூலமாக, கல்ச்சர் மூலமாக. ஸோ இந்த ஆள் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சயின்ஸ் லைக் ரிலிஜியஸ் அத்தாரிட்டி கிளாசிஃபைஸ் டூ கேட்டகரிஸ் இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் நோயிங். ஒரு கேட்டகரி த நோயிங் கேட்டகரி, விச் இஸ் கால்ட் த சயின்டிஸ்ட் செல்ஃப், த அப்சர்விங் செல்ஃப், த பெர்சீவிங் செல்ஃப், த நோயிங் செல்ஃப், த சீயிங் செல்ஃப், தி பார்ப்பப் எபிலிட்டி. தமிழ் இங்கிலீஷை சேர்த்து சொல்கிறேன். தி பார்க்கும் எபிலிட்டி, த பார்ப்பபிலிட்டி, பார்ப்பானபிலிட்டி. புரியுதா இதுக்கு என் பார்ப்பான் பேர் வச்சான்னு? மற்றவெல்லாம் என்னுடைய பார்க்கின்ற அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவன். என் கண்ணை அசைச்சா விழணும், விழுந்து கும்பிடணும். எவ்வளோ யோக்கியத்தனத்தை உள்ளே வச்சுருக்கான் சமயத்தில் பாரு. வார்த்தைகளை எவ்வளோ அதிகாரத்தனத்தை உள்ளே வச்சுருக்கான் பாரு. அர்த்தங்குள்ள வார்த்தைகளில் அதில் ரொம்ப பெருமையாக வேற. நான் பார்ப்பான், நீ அப்போ நீ என்னது பார்க்கக்கூடியவனா, நீ கேட்பான்னு சொல்லு. If one category of people are called Parpan, another category of people you should name its wall. கேட்பான் சொல்ல வேண்டியதானே? இல்லை இல்லை. I see your naked body and your body is physic. I am spirit. நான் ஆத்மாவை சார்ந்தவன், ஆன்மீகத்தை சார்ந்தவன். உன்னையும் உன்னை கடந்தும் உனக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் பார்க்கக்கூடிய ஞானத்தை பெற்றவன். அயோக்கியத்தனம் பிராக்கெட்டில். புரியுதா? அது பிராக்கெட் பண்ணிக்குவோம், மெதுவாக சொல்லிக்குவோம். இப்படி தான் திரிவானுங்க நிறைய பேர். அதுக்கு ஒரு உருவகம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு பெரிய சிலை இருக்கு இல்லையா, உற்பத்தியான உருவகம், அதுக்கு பேர் கடவுள். அந்த கடவுளுக்கு நீ என்ன பேர் வேணும்னு வச்சுக்க. கண்ணில் நெத்தியில் கண்ணு வை, முதுகு பின்னாடி கண்ணு வை, சரியா? என்ன பேர்லான்னு வச்சுக்கோ. கடவுள் பார்க்கின்றவர், எல்லாத்தையும் பார்க்கின்றவர், உலகத்தையும் என்னையும் என்னுடைய உள்ளத்தையும் என் பின்னத்தையும் பார்க்குறவர். அவருக்கு வேறு வேலையே கிடையாதா? ஸோ உசேல் இஸ் டெல்லிங் சயின்ஸ் லைக் கிளாசிக்கல் ரிலிஜியஸ் ட்ரெடிஷன் classified, categorized, dualized, discriminated two category in the process of knowing. ஒரு category is the knowing self, another category is the known object. What is known is object. The one who knows is the subject. Between the object and the subject there is always a kind of authoritarian appropriative relation. வெறும் உறவில்லை, அப்ராப்ரியேட், அத்தாரிட்டேரியன், ஆக்கிரமிக்கின்ற உறவு. அது ஒரு அதிகார உறவை உள் தகவு அமைத்துள்ளது. உனக்கு தெரியாமவே, உன்னை அறியாமவே, உன்னுடைய உணர்தலுக்கு புலப்படாமவே இந்த பார்க்கக்கூடிய அதிகார ஆற்றலை, மேய்க்கக்கூடிய அதிகார ஆற்றலை, உன்னை அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுற அதிகார ஆற்றலை, கல்ச்சரைசிங், நிலத்தை வாங்கி அக்ரிகல்ச்சர் பண்படுத்துகிறேன். எதுக்கு? என் வயிறு நிறையிறதுக்கு. உன்னை அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறேன். பள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் நீங்கள்லாம் பிளான்ட்டு விதைகளை கொண்டு வந்து போட்டு உங்கள் அம்மா அப்பா அங்கே போட்டு போயிடுவாங்க. எங்கள் வேலை என்னது? உங்களை எஜுகேட் கல்ச்சர் பண்ணுறோமா? உங்கள் மேலே ஏறி விட்டு ஏறி மேய்ஞ்சி என்ன பண்ணுறோம்? உங்களை நல்லா வளர்ச்சி அடைகின்ற பிள்ளைங்களாக மாத்திரமா இப்படி சொல்லி தர்றானுங்க ரொம்ப வருஷமாக. புரியுதா நான் சொல்கிறது? பட்
there is a serious danger. The danger is the one is called subject, the scientist, the guru, the religious, hierarchically, the authority, the political ruler is the seer, and the ruled, the laborer, the slave, the discriminated becomes the object of your seeing. அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க, கேரளாவெல்லாம் நான் கன்னியாகுமரி அந்த பக்கமெல்லாம் பெண்கள் மாறாப்பு துணி போடக்கூடாது. Because she is an object. She is an object. She must be there as any பொருள் in the world. அவளை நடக்க விட்டு கேட் வாக் வச்சு நான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஓ, கேட் வாக். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எது பெஸ்ட்டாக நடக்குதோ, ஒடிஞ்சு நடந்துச்சோ அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ். கீழே உட்காந்துட்டு இருப்பான். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ வாட் ஹுசேல் இஸ் டெல்லிங் ஃபர்ஸ்ட், ஹுசேலுடைய phenomenology is against this naturalistic tendency. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஹுசேலுடைய thought is antithetical to this science naturalism. What do you mean by science naturalism? It believes that I am the seer and the world is what? Seen. It believes I am the observer and you are what? To be observed. டாக்டர்கிட்ட போனால் நான் மனுஷன் கிடையாது, அவனுக்கு நான் பேஷண்ட். பேஷண்ட்னா அவன் என்ன பண்ணாலும் பேஷண்ட்டாக உட்காரணும் இல்லையா? அவன் உன்னை கத்தி வச்சு கிழிப்பான், ஊசி வச்சு குத்துவான், அவனுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் உடம்பில் நடத்துவான், பில்லை தேய்ப்பான் மேலே. வெளியில் ரொம்ப ஹெவி பில்லோட வெளியே வருவேன். நீ அவனை எதிர்த்து ஒரு கேள்வி கூட கேட்க முடியாது. ஏண்டா குத்துனேன், ஏண்டா வெட்டினேன், ஏண்டா ஃபோட்டோ எடுத்தேன்ட்டு. ஏன்னா அவன் நமக்கு என்ன ஞானம்? அறிவு ஜீவி. அது வெறும் தலைவலியாக இருக்கும். Is it clear? So the scientist is the Guruji of modern society. And the politicians who identify with that Guruji becomes Guru of Guruology. அந்த கோயம்புத்தூர் ரோட்டில் திர்றான் ஒரு ஆள் மலையில். Is it clear? You are the seer. இதில் ப்ராப்ளம் என்ன? இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்கிறீங்க இல்லையா, அதுக்கு என்ன சொல்கிறது? ஏற்றத்தாழ்வு, வேற்றுமை இல்லை, வேறுபாடு. இதனுடைய மூல தாய் வயிறு இதுதான். It is conceived in this way of understanding that like religion which understood between God and the world, creator created. அதுவும் கடவுள் முதல்ல பெண்ணை படைக்க மாட்டான், முதல்ல யாரை படைப்பான்? அது ஏன்டா உனக்கு மட்டும் அவ்வளோ சுதந்திரம்? ஏன் இப்படி எழுதி பாரு, கடவுள் ஆதியிலே பெண்ணை படைத்தாள், அவள் விலா எலும்பை உருவி எடுத்து ஆணை படைத்தான். அங்கே ஒரு புட்சரிங்கே நடக்கும். ஆனால் நார்மலாக பெண் வயிற்றுலேருந்து தான் ஆண் வருவான். இவன் மாற்றி எழுதியிருப்பான், அவன் அவனை தூங்க வச்சுட்டு உருவி எடுத்து பெண்ணை படைத்தாருன்ட்டு. ஸோ ரிலிஜன் ஹஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்டோரி டெல்லிங். இட்ஸ் அ வே ஆஃப் டெல்லிங். அது ரைட்டா ராங் அது வேறு விஷயம். வி ஆர் நாட் ஆஸ்கிங் தட் கொஸ்டின். அது ஒரு பர்டிகுலர் லெட்ஸ் சே ஹிஸ்டாரிக்கல் டைம்ஸ் ஆர் பிஃபோர் ஹிஸ்டரி டைம்ஸ். அதே மெத்தடாலஜியை சயின்ஸ் உள்வாங்குது. இங்கே கடவுளையும் சாமியாரும் தூக்கி வெளியே போட்டு அரசியல்வாதியும் அரசியல்வாதி பணம் கொடுக்குற சயின்டிஸ்ட்டும் சாமியார் ஆயிடுவான். அதே சாமியார் தனம் தான். He takes the upper hand of objectifying the world, testifying the world, experimenting the world. உன் கிட்னி அறுத்து அவன் வித்துருவான். நீ அவனை எதிர்த்து கேட்க முடியாது. Is it clear? இன்னொருத்தவனுக்கு கிட்னி வேணா உன் கிட்னி நைஸாக திருட்டு உன் கிட்னியில் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லுவான். பிகாஸ் அவன் குரு. ஸோ ஹுசைல் சேஸ் இதில் ஏதோ சிக்கல் இருக்கு. Knowledge is the combination of the subject knowing the object and the object is as a known within the conditions of the knower, seeability. என்ன ப்ராப்ளம்னா it promotes a sense of dualism. dualism என்ன சொல்லும்? ஒரு இருமுனை நிலைப்பாடு, categorization, where the knower is primary, the known is secondary. The knower மேலே, what is known is what? அடிமையானவன்.
The seer, பார்ப்பான் is primary, பார்க்கப்படுபவன் is what? Secondary. Is it clear? The ஆம்பளை is primary, the பொண்ணு is becomes what? Secondary. The சாமியார் is primary, the சாமியாரினி becomes what? Secondary. You understand this? Is it clear? The land owner is primary, owner பொண்டாட்டி secondary. Land owner is primary, owner பொண்டாட்டி is what? Secondary. அதுக்கு செகண்டரி அவன் நிலத்தில் வேலை செய்கிற எல்லாரும். வேலை செய்கிறதுக்குள்ள ஆம்பளை பிரைமரி, அவன் பொண்டாட்டி தண்ணி போட்டு சலமுவாயாண்டே. So we share discrimination, dualism from top to bottom, from bottom to top. சும்மா அடுத்தவனுக்கு மட்டும் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கால, உன் கண்ணிலையும் என் கண்ணிலையும் இருக்கு. அது தைக்கப்பட்டு இருக்கிறது நம்ம உடம்புல, கலாச்சார உடலில். It is stitched into the cultural body. அதான் கரெக்டான வார்த்தை. So Husserl points out, in the knowing, in the claim to knowledgeல பிரச்சனை இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, what do you call true as objectively true? I have some doubt. I doubt your methodology of knowing. I doubt your methodology of your knowledge claim. இந்த மெத்தடாலஜியில் என்ன டவுட் இருக்குன்னா, science people are telling their truth is objective. I go to the second criticism. Scientists, technologians, modern society claim that truth is objective because it is under testification, testability, verifiability, seeability, touchability, hearability, experimentability, repeatability, public possibility. இதான் சயின்ஸ். சயின்ஸ் அது சொல்வது உண்மை என்பதுக்கு என்னென்ன காரணம் சொல்லுது? பிகாஸ் இட் கேன் பி எக்ஸ்பெரிமெண்டட், இட் கேன் பி ப்ரூவ்ட், இட் கேன் பி ரிப்பீட்டட், இட் கேன் பி டெஸ்டட், இட் கேன் பி மேட் பப்ளிக்லி அவைலபிள். இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், அல்டிமேட்லி சயின்ஸ், உசேல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கும், criticizes, points out very important limitation of scientific endeavor in terms of its truth claim. அது என்ன? இந்த டைம் நீ விட்டுட்டா you will miss it forever. Husserl points out a limitation within the pattern of scientific discovery. என்ன limitation within the pattern of scientific discovery with reference to claims of truth and meaningfulness? அவர் சொல்லுவார், you make generalization, scientist community or your linguistic theoreticians are able to arrive at generalization. What do you mean by generalization? General truth. Let's say, what kind of general truth I have? All water in the world are hydrogen and oxygen. General தானே? All காகம் in the world are in கருப்பு. All crows in the world are what? கருப்பு color. All prime minister in all the nations are bald headed. If all crows are black is true statement, then all prime ministers in the world countries are bald can also be what? Scientifically true. இதில் எவ்வளோ லொள்ள மாதிரி தானே இருப்பார். Just because the president of France is bald, or just because my prime minister is bald, just because the prime minister of Britain is bald headed, or just because the prime minister of France is bald headed, science என்ன சொல்லும்? All prime minister are what? வழுக்க மண்டையன். Because you see, இந்தியாவில் வழுக்க மண்டை இருக்கு, பிரான்ஸில் வழுக்க மண்டை இருக்கு, பிரிட்டனில் வழுக்க மண்டை இருக்கு, அமெரிக்காவில் வழுக்க மண்டை இருக்கு, பிலிப்பைன்ஸில் வழுக்க மண்டை இருக்கு. எனவே எல்லா தண்ணியும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன். முள்ள மாதிரி தனமா இல்லையா? Put it differently, science arrives at its conclusion, which you call generalization, by a successive mode of putting objects together, objective conditions
successively together. ஒரு 100 காகத்தை நான் பார்க்குறேன், and all crows are black, and therefore I say what? All 100 crows are black. What is the conclusion I jump? All crows are black. Is it clear? Now, the conclusion that general, I jump from particular facts. நான் பார்த்தது 100 காகம். நான் என்ன விஷயத்தை சொல்றேன்? எல்லா காகம். ஒரு வெள்ளை காகம் இருந்தால் உன் சயின்டிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆயிடும் இல்லையா? A single instance can overthrow you on the board. In other words, put it in differently, science is scientific by adapting, by incorporating an idea of psychology into it. அதான் ஆன்டி சைக்காலஜிசம் சொல்றது. சயின்ஸ் claims its scientificity, objectivity, கள்ளத்தனமா ஒரு உளவியலை உள்வாங்கி இருக்கு. என்ன அந்த கள்ளத்தனமான சைக்காலஜிசம்? என்ன அந்த கள்ளத்தனமான சைக்காலஜிசம்? இதுதான். இப்போ உதாரணமா இந்த காலேஜ் என்னது, எஸ்ஹெச் சேக்ரட் ஹார்ட் காலேஜ். நான் உள்ளே வரேன், நான் இந்த ஊருக்கு இந்த இடத்துக்கு புதுசு. நான் ஃபஸ்ட்டு டே எக்ஸ்பீரியன்ஸு, நான் சாயந்தரம் வரும்போது ஹென்ஸ்டன் கூப்பிடும்போது ஒரே பையன்களாக இருந்தானுங்க. நான் இம்மீடியட்டாக ஹென்ஸ்டன்ட்டை கேட்டேன், இது ஆம்பளை பிள்ளைங்க கல்லூரி மட்டும்தானா? I hastily jumped into a conclusion, this college is meant for what? Boys. இல்லை சார், இருக்காங்க. But what is my conclusion? Of seeing 100 boys around the campus, of seeing thousands boys around the campus, everybody is a male. I made a scientific observed conclusion. என்னது? இந்த கல்லூரி எல்லாம் ஆம்பளை பசங்க படிக்கிற கல்லூரி. ஆனால் அடுத்த நாள் my statement is false. But even that statement, how do I come to the conclusion? By associating ஒரு ஈவெண்ட், another event, 100 ஈவெண்ட், 100 பையன்க, அப்போ 1000 பிள்ளைங்களா? எல்லா பிள்ளைங்களும் ஆம்பளை பிள்ளைங்களா தான் இந்த கல்லூரியில் படிக்கணும். There is a psychology operates into it. புரியுதா? இந்த சைக்காலஜிஸ்ட்டை சயின்டிஸ்ட் மறைச்சிட்டு நீ என்ன சொல்ற? Scientific truth is objective truth. Whatever is claimed by science, projected by science is objectively correct. அந்த objectivityல ஒரு psychologism plays a role. நான் சொல்றது புரியலையோ? உன்னுடைய objective truth claimல there is a kind of psychologism that plays a role. You are not simply naturalistic when you say that all mangoes are edible. You are bringing successive events together, and because putting the events successively in a particular pattern, you say this will be the pattern forever. You say this is the pattern will be forever. அப்பா இந்த வாரம் ஃபுல்லாக மழை பெய்யுது, இந்த வாரம் ஃபுல்லாக இங்கே மழை பெய்யுது, போன வாரம் ஃபுல்லாக மழை பெய்யுது, அதுக்கு முன் வாரம் ஃபுல்லாக மழை பெய்யுது. அப்போ நான் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லுவேன்? அடுத்த வாரமும் மழை பெய்யும் இல்லையா? வை? கடந்த காலத்தில் நான் என்னுடைய அனுபவம், மை அப்ஜெக்டிவ் சீயிங். ஸோ இன் அதர் வேர்ட், யூ ஆர் ஜம்பிங் ஃப்ரம் ஸ்மால் இண்டிவிஜுவல் பர்டிகுலர் ஃபேக்ட்ஸ் டு unobserved claim. From observation, you predict an unobservation. அதுக்கு ரிலிஜனே பரவாயில்லையே, பார்க்காம போய் சொன்னானே, இவன் பார்த்து போய் சொல்கிறான். அவன் பார்க்காம உலகம் இடிஞ்சிடும் முறிஞ்சிடும்னுவான், இவன் பார்த்து இப்படி தாண்டா இருக்குன்றான். அதுக்குள்ள ஒரு சைக்காலஜிசம். ஸோ புட் இட் டிஃப்ரெண்ட்லி, Husserl would say that scientific knowing in terms of subject-object variation, differentiation, there is an element of psychologism, and truth cannot be true merely by a matter of association. அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Truth cannot be true merely by a matter of psychological association. I'll give an example. Suppose Henston is here. Henston is driving his motorbike in the road. Red color வருது. என்ன செய்யணும் Henston?
what you should do that? You should stop the bike. Yellow color, what you should do? Start the bike. Green color, right? Daily இதான் ஒரு பழக்கம். So how does he arrive at meaning? Red color means stop, yellow color means start, green color means go. அப்படிதானே? Right. Listen, is it necessary he must stop his vehicle when there is red color? இளைஞனை கேட்டால் சொல்லுவோம், ரெட் வந்தா என்ன, எல்லோ வந்தா என்ன, அள்ளி போங்க சார். பட் பழக்கம் தோஷம் என்னது? பழக்க தோஷம். ரெட்டுனா நிறுத்தணும், எல்லோனா ஸ்டார்ட் பண்ணணும், க்ரீன்னா ஓடணும். ஆக உன்னுடைய முடிவு, உன்னுடைய அர்த்தபாவம், உன்னுடைய பொருண்மை is psychologically habituationally conditioned. When I say all crows are black, all copper wire conduct electricity, all human things are destroyable, everything is only material, I am making the same category mistake. What is the mistake? Associating successive events. By way of associating successive event, I generalize the event to be true. Associating successive event, I generalize the event to be true, which is nothing but naturalism commits the fallacy of psychologism. நான் சொல்றது புரியுதா? Science believes in naturalism, science believes in cause-effect relation. அதான் naturalism. Is it clear? Science believes in cause-effect relation. Based on the notion of causation, it arrives at generalization. The arriving at generalization is a mere matter of psychological association. It's a mere matter of psychological association. Like Henston stopping the car at the red light. ரெட் லைட்டுக்கும் உன் வண்டியை நீ பிரேக் போட்டு நிறுத்துறதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? ஆனால் போலீஸ்காரன் உன்னை வந்து ஃபைன் போடுவான் நிறுத்தலைனா. ஏன்? அவன் ஒரு சம்மந்தப்படுத்தி வச்சிருக்கான். டேய், ரெட் கலர்னா முட்டாள் பார்க்க முடியலையா, வண்டி நிறுத்து. Is it clear? So it is the community association, cultural habituation, psychological condition that operates in the principle of scientific conclusion. இப்போ உசேல் சொல்வார், இந்த நோயிங் ப்ராசஸில் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. என்ன டிஃபிகல்ட்டின்னா, சயின்ஸ் பை வே ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரூத் கிளைம் classifies the knower and the known separately. By separating the knower from the known, it establishes a psychological association. By that it claims generalized truth. Generalization of truth. This is the problem. Now once again, if you push the argument further, how do you when you say for example, all students in Sacred Heart College are male, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி உண்மைன்னா நான் என்ன செய்வேன்? திரும்பி வா இங்கே பாரு, இவ்வளோ பசங்க ஆம்பளை பசங்க இருக்குது. அப்போ நான் சொன்ன உண்மையா இல்லையா? என்னுடைய பொது உண்மையை சரிப்படுத்துவதற்கு உன்னை திருப்பி என்ன செய்வேன்? தனி உண்மைக்கு வருவேன். என்னை தனி உண்மையை சரி பண்ணுறதுக்கு பொது உண்மைக்கு போவேன். இந்த கல்லூரியில் எல்லாம் ஆம்பளை பசங்க, இந்த இங்கே இந்த ஆள் இப்படி இருக்கான், இவன் பையனாக தான் இருக்கணும். உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் மங்கீஸு, உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் மங்கீஸு. மங்கி எல்லாம் வாழைப்பழம் தின்னும், இதெல்லாம் வாழைப்பழம் தின்னுது, இதெல்லாம் மங்கி, இது உலகம். வாழைப்பழம் தின்றதெல்லாம் குரங்கு. என் பசங்கள்லாம் வாழைப்பழம் தின்றான், அப்போ என் பசங்க யார்? குரங்கு தானே. இது ஒரு நேச்சுரல் அசோசியேஷன், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லாஜிக்கல் அசோசியேஷன். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஹுசேல் ரொம்ப சின்சியராக அவர் சொல்கிறாரு, in the process of subject object classification, bifurcation, the problem is that naturalism operates on the principle of psychologism. Naturalism operates on. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த நோயிங் இருக்கு இல்லையா? I asked the first question. He is interested in, what is the question that he is interested in?
How do I know that I know something is the case? அவர் சொல்றாரு, முதல்ல before I know the world, I go to the second area. நான் இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்னாடியே நான் இருக்கிறேன். Before I know that there is an objective world, I am already part of the world. அதுதான் primordial condition. அதுதான் origin of origin. அதுதான் தொடக்கத்தின் தொடக்கம், என்னுடைய அறிவின் தோற்றுவாய். Before I say I know this college, I am already there in this college. ஏதோ ஒரு லெவல், என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு லிட்டரரி ஸ்டூடெண்ட் இது பேசுறதுக்கு. எக்ஸிஸ்டன்ஸ் precedes essence, அப்படிதான் சொல்லுவோம். அது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் precedes என்ன, முன் தகவு அமைப்பர், precedes essence. Is it clear? Before I claim to say I know the world, I am already in the world. I am already in the world. And the already in the world is the primordial, original condition of knowing the world. நான் பார்த்து இது என்று தீர்மானிப்பதற்கு முன்னாடியே நான் இருக்கின்றேன். பார்ப்பதற்கான தகுதியை எனக்குள்ளே வைத்திருக்கின்றேன், உணர்வு கொள்வதற்காக. Put it differently. Let me put it in his own words. I am already in the world by a mode of experience. I am already in the world by a mode of what? Experience. அது எப்படி சொல்றது? My experience is the precondition of my knowing. நீ அந்த பார்க்கின்ற புற உலகத்திலிருந்து உன் உலகத்திற்கு வா. உன்னுடைய உலகம் is a உலகம் of consciousness. You are conscious being in the world. If you are not conscious, நீ குருடுன்னு வச்சுக்க. இந்த உலகம் கருப்பா வெள்ளையான்னு உனக்கு தெரியுமா? அப்ப அடிப்படை அறிதலுக்கான அடிப்படை என்னது? பார்க்க, அந்த கான்ஷியஸ்னஸ், seeing consciousness, not judging consciousness. ஸோ அவன் என்ன சொல்றான், நீ உலகத்திலிருந்து வராத, சப்ஜெக்ட்லேருந்து போ. In order to understand the world, meaning you move from the origin of origin. Science என்ன சொல்லுவான்? Objectively true, experiment is true. Is it clear? இல்ல அவன் என்ன சொல்றான், science must become rigorously embedded. அறிவியல் அதனுடைய அடித்தளத்தை முறையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனால தான் phenomenology he calls it rigorous science. Rigorous science. அவனுடைய ஃபேமஸ் வேர்டு, back to things in themselves. Back to things in themselves. Origin of origin. How do I know before I say I know you? How do I know before I say that I know the world? அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா, that's what I say, epistemological query, that we as human beings, now I go to the second part, sorry, it's a bit tiring. We as human beings are already there in the world as conscious human persons, not as judging human person. We are already conscious. The world is already given to my consciousness, and என்னுடைய அறிதல், புரிதல், பிரஞை is always conscious of something. My consciousness is not pure. எல்லாத்தையும் கழுவி சுத்தமான என்னது பரலோகத்துக்கு போகிற தூய்மையான வெண்ணிறை ஆடை எல்லாம் கிடையாது. It's all my consciousness, my awareness is always an awareness of OF. My consciousness is always conscious of. What do you mean by that? My consciousness is not an empty plate. நீ வந்து எழுதுறதுக்கு, it's not a tabula rasa. It's not an empty slate where
like scientists say, the world can be imprinted. It's not an empty slate. The moment I open my consciousness, I should not even say I open. The moment my consciousness opens itself, it is opens off the world, in the world, with the world, into the world. I need not take effort. My consciousness is always conscious of. இந்த தியரிக்கு, இந்த கொள்கைக்கு பேர் வச்சிருக்கான் தியரி ஆஃப் இன்டென்ஷனாலிட்டி. உங்கள் வாத்தியாருங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, உங்கள் லிட்ரேச்சர் ப்ரொஃபஸர்ஸ். உசேல் மீன்ஸ் தியரி ஆஃப் intentionality. My consciousness is always an intended consciousness. திருட போற பேங்க்ல, நீ திருடுறதுக்கு முன்னாலே உன் கான்சியஸ்னஸ் என்ன பண்ணுது? இட்ஸ் a consciousness ஆஃப் திருட்டுத்தனம். திருடினாதான் மட்டும் ஆப்ஜெக்டிவ்லி திருடல. பிஃபோர் யூ டூ தட் ராபரி, யூ ஆர் கான்சியஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் கால்டு ராபரி. அப்புறம் பிளான் பண்ணுவேன், எப்படி உள்ளே போகிறது, எப்படி கொள்ளை அடிக்கிறது, எப்படி வெளியே வர்றது, அப்புறம் எப்படி மாட்டிக்கிறதுன்ட்டு. இஸ் இட் கிளியர்? யூ ஆர் எ திருடன் பிஃபோர் யூ பிகம் எ திருடன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? புட் இட் இன் ஹிஸ் லாங்குவேஜ். மை அவேர்னஸ், என்னுடைய புரிதல், நீ சொல்லி எவனோ என் தாத்தன் பாட்டன் ஜெனரேஷன் ட்ரெடிஷன் சொல்லி வர்றதில்லை. The moment I am born in the world, I am already there in the world. My there-ness, எங்கள் லாங்குவேஜ் வேறு மாதிரி இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் விட்டுருங்க என்ன. My there-ness, my given-ness, my thrown-ness into the world is the primordial condition of my knowingness. நான் சொல்றது புரிஞ்சுங்க, ரிசர்ச் கால புரிஞ்சுங்க. My there being in the world is the primordial condition of knowing the world. சாரி, சின்ன பிள்ளைங்க விட்டுருங்க என்ன. Is it clear? Put it differently. My consciousness is always consciousness of. Conscious of. உசேல் என்ன சொல்லுவார்னா, இட் இஸ் embodied consciousness. உன்னுடைய அறிவுடைய தளம், பிரஞையுடைய தளம் is always what? Embodied, not disembodied. Disembodied அர்த்தம், disembodied அர்த்தம் subject object disembodied. The moment I say I am the observer, I am already part of the observing world, observed world, and the observed world is already part of my observing condition. I am subjective presence in the world. I am present as a subject, and the object is not no more object, it is present as a subject into my subjectivity. Sorry, the object is not an object for my testability, throwability, usability, saleability, commerciability, winnability. அது இன்னொரு நபராக என்னுள், நான் அவனுள், மியூச்சுவலா we are in the conscious awareness. அந்த உறவு தான் அர்த்தத்துக்கான உறவு. ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாக சொல்ல போனால், ஒரு தாய் இஸ் தாய் பிகாஸ் ஷீ ஹாஸ் எ சைல்ட். எ சைல்ட் இஸ் எ சைல்ட் பிகாஸ் ஹீ ஹாஸ் எ தாய். இந்த மியூச்சுவல் பிரஞை இருக்கு இல்லையா, அதுதான் தாய் உறவுடைய அர்த்தம். ரொம்ப கொலோக்கியலாக சொன்னான், இந்த மியூச்சுவல் பிரஞை. தாய் cannot say I am the feeder and child cannot say I am the receiver. The boy cannot say I am the giver. The women cannot say I am the sold person. நீ அவளும் மியூச்சுவாலிட்டியில் பிரஞையாக இருக்கிற மனுஷ பிறவி. அந்த மியூச்சுவாலிட்டியில் தான் புரிதல் பிறக்கணும். உன் சமயம் சொல்கிறதோ, ஈவன் சயின்ஸ் சொல்கிறதோ, உன்னுடைய கலாச்சாரம் சொல்கிறதுல புரிதல் கிடையாது. அது உன்னை பழைய புரிதலில் கொண்டு போய் சேரும், உன்னை ஜெயிலில் போய் அடைக்கும். உன்னுடைய திரும்பி நடக்க சொல்லும், திரும்பி நடக்கல பின்னாடி நடக்க சொல்லும், பின்னால் கிணத்துல போய் விழுந்துருவேன். கேன் யூ வாக் இன் த ஹிஸ்டரி? திரும்பி போய் நான் தாஜ்மஹால் காலத்துக்கு போக முடியுமா? வேத காலத்துக்கு போக முடியுமா? ஆனால் இப்போ அதானே சொல்லிட்டு இருக்கான், வேத காலத்திற்கு செல்வோம். அது எந்த காலம்டா?
நான் ஆல்ரெடி 22ஆம் நூற்றாண்டில் வந்துட்டேன், கையை வெட்டினா இன்னொரு ஜீன் கண்டுபிடிச்சிட்டான். இஸ் இட் கிளியர்? நான் திரும்பி வேத காலத்துக்கு செல்வோம்னா இது என்னடா அசிங்கமான அரசியல், நாட் ஈவன் அசிங்கமான அரசியலே முட்டாள்தனம், இந்த மாதிரி அரசியல். ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு, உசைல்ஸ் இஸ் டெல்லிங் யூ is theory of intentionality. Our intention is always intentional of, is conscious of. That what we call it theory of intentionality. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. I will stop here. I'll give an example, then proceed. We can have a break. I think I'm going a bit hard. I'll give one example. You know the story in ஜெயினா ட்ரெடிஷனில் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஒரு எலிஃபண்ட் இருக்கும், ஒரு 6 பிளைண்ட் மேன் அந்த எலிஃபண்ட்டை பார்ப்பாங்க. யூ நோ தட் ஸ்டோரி ரைட்? சின்ன வயசில் அந்த படக்கதையில் போட்டிருப்பானே, there is an elephant, there are 6 blind men will see the elephant. அந்த ஒவ்வொரு ஆளும் எல்லாருமே பிளைண்ட் இல்லையா? அந்த 6 பேரும் 6 தர்ஷனாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் இந்தியன் தாட்டில். 6 அறிவுஜீவிகளையும் பிளைண்டு தான், புரியுதா? அந்த 6 blind men see the elephant. ஒருத்தவன் என்ன சொல்றான் யானைய? What does he say? One blind man about that elephant. அது பெரிய தூண் மாதிரி இருக்கு. You know that story right? சின்ன பிள்ளைங்கள சொல்லுவானுடா, an elephant and 6 blind men. கூகுளில் தட்டு, என்னடா இப்படி இருக்கீங்க, கூகுளில் பாரு, இந்திய மரபுடைய மிகப்பெரிய கதை அது. ஸ்டோரி ஆஃப் 6 blind men, elephant and 6 blind men. என்னடா இளைஞர் நீங்க? எஸ் சொல்லுமா, give the mic. Good. Yes. One blind man touches the tail of the elephant and he says that it is like a snake, and the other blind man touches the leg of the elephant and he says it is like a pillar, and another blind man touches the body of the elephant and he says it is something majesty, and one blind man touches the tusk of the elephant and he says it is something that blunt, which has blunt ends, and the other blind man who touches each blind man are looking at the same reality, elephant. You should understand all of them, each one of them are blind. Adam precondition. And each one from their given experience, they say elephant is a rope, a pillar, a wall. Each one have their own description. Uzail Solvar, science has got its own description. It is limited. Religion has got its own description. Adu blind, limited. அப்ப யாருடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் யானையை பற்றி சொன்னா சரியா இருக்கும்? இன்னொருத்தவன் சொல்லுவான் அது விநாயகர்னு சொல்லுவான் அந்த எலிஃபண்ட்டை, இன்னொருத்தவன் சொல்லுவான் அது அதிகாரம் ஆற்றல் மிக்க ஒரு மிருகம்னுவான். பட் ஹூஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் மீனிங்ஃபுல்? இந்த கண்ணு திறந்து பார்த்தாலே விநாயகர்ன்ட்டேன் நான். But whose theory of meaning is meaningful? Let me not teach Uzail. I keep it here. Uzail என்ன சொல்லுவான்? எலிஃபண்ட்டு தன்னுடைய உணர்வை வாயை திறந்து புளிர்னாதான் தெரியும், அதுதான் உண்மை. The reality should speak itself. நீ அதுக்கு நாம வை, பட்டை இப்படி அடி, மேலே அடி, உடம்புல தேயி, இப்படி சொரிஞ்சுக்கோ, அது ஓம் பிரச்சனை. நான் யானை என்பதை யானை நான் சொல்ல வேண்டும், அதுதான் அதனுடைய authenticity of meaning.
வேறு லாங்குவேஜ், அது அதனுடைய வாழ்வியல் அனுபவத்திலிருந்து தன்னை வெளிப்படுத்த வேணும். தி யானை comes out of its consciousness of its lived experience in its own world and say, I am யானை. நீ பூனைன்னு பேர் வச்சுக்கலாம், அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது? அல்ல தெய்வம் கூட பேர் வச்சுக்க, அது உன் பிரச்சனை. உன் கண்ணு, உன் கலர் கண்ணு, உன் கண்ணில் படம் மண்ணு போட்டு வச்சுருக்க. மண்ணு போட்டு அப்படி பார்த்தா யானை வந்து பூனை மாதிரி தெரியும், புரியுதா? அதுக்கு பக்தின்னு வேணா நீ எதாவது வச்சுக்க. சயின்டிஃபிக்கா இவன் என்ன சொல்கிறான்? சயின்டிஃபிக் பொசிஷனிங் இஸ் சைக்கலாஜிக்கல், ரிலிஜியஸ் கிளாசிக்கல் பொசிஷன் இஸ் ஐடியாலஜிக்கல், சப்ஸ்டான்ஷியல், மிலிட்டன், சிங்குலர். ஒன்று கேட்டால் ஐடியான்னுவான், இல்லை மேட்டர்னுவான். இதை விட வேறைய உலகமே கிடையாதா? இஸ் இட் கிளியர்? வாட் ஹி சேஸ், நாலேஜ், நோயிங் டு பிகின் வித் ஆரிஜின். ஆரிஜின்னா அதனுடைய தொடக்கம் is not from the world, it begins from me, my experience of the world and the way the world is presented. யானை தான் யாருன்னு சொல்லும் பொழுது அதுதான் உண்மை. அதுவரை யானை வந்து தெய்வமானது. பிச்சை எடுக்க உதவும் கோயிலில், அவ்வளோ பெரிய மிருகத்தை பிச்சை எடுக்க விட்டுருப்பான். இது கிளியர்? பிச்சை பாத்திரமாக இருக்கும், அல்லது அது நம்ம தலைமையில் கை வச்சா ஆசீர்வாதம் வரும். கழுதையை பார்த்தா லாபம் வரும். கழுதை படம் வச்சுருப்போம். இந்த இந்த கடையெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஏன்டா கழுதை வச்சு பார்த்தோம்னா லாபம் வருமா? சரியா? இதெல்லாம் நீ வைக்கிற கலர் படம். உன்னுடைய சமூகம், உன்னுடைய கலாச்சாரம், உன்னுடைய பண்பாடு, உன்னுடைய சதையில், ரத்தத்தில் உன் ரத்த கலரை மாற்றின கலர் படம். உன் ரத்தம் அது ஏவா பியான்னு தான் வேறு விஷயம். எங்கள் ஆளுங்க இருக்கானுங்க, வீரம் உள்ள மரபில் பிறந்தா ரஜஸ் அப்படின்னு பேர் வைப்பான். பிராமின்ஸ்லாம் ரஜஸ், இந்த நான் பிராமின்ஸ்லாம் தமஸ். பிளட் குரூப் கண்டுபிடிச்சிருக்காண்டா வேதத்தில். ரஜஸ்ன்னா வீரம், சரியா? அப்புறம் ஞானத்துக்கு இன்னொரு பிளட் குரூப் இருக்கு. தமஸ்ன்னா தமஸ், தாமதிக்கிறது, இருட்டு, கருப்பு, இருளு, திரவிடியன், நீ எல்லாம் தமஸ் குரூப்பு. எவ்வளோ பெரிய டாக்டராக இருந்திருக்கான் பாரு வேத குருக்கள்லாம். இதுக்குள்ளே A+B+ன்னு எழுதுற நீ, அவன் அப்பே எழுதிட்டான். உன் பிளட் குரூப்பு தமஸ் குரூப்பு, உன்னை மாற்றவே முடியாது. பிளட் குரூப் முதற்கொண்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கான். இவன் என்ன சொல்கிறான்? திஸ் தியரைசேஷன், யூ ஆர் ஆல்ரெடி பிளைண்ட் and from your blindness you make a decision and that decision cannot be right understanding. நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன். Husserl, it talks about consciousness is the mode of being in the world. The world is presented, my consciousness is always conscious of the world, of myself. இந்த வழிக்கு it comes through philosophy. Kant, Descartes, I am not going into that. I'll do one exercise. Close your eyes and imagine whatever that around the world. I can say that there is a chair in front of me, right? I can say there are students in front of me. ஏன் புரிதல்ல என்னுடைய கான்ஷியஸ்ல. I can say there are certain objects in front of me, and I can say there are few teachers sitting in front of me. I can imagine that, I can think that there are fan in front of me. இன்னொரு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். I can think the fan is not there. I can think so many boys or girls are not here. I can think the table is not here. கண்ணை மூடிட்டு யோசிக்கலாம் இல்லையா? I become conscious. I am conscious you are all here. I am conscious fan is here. I am conscious some people are here. I am conscious a stage is here. இப்போ மறக்கலாம். I am conscious this is not here. This is not here. This is not here. ஒரு விஷயம் you cannot say no. What is that you cannot say no? That you are conscious of. You can never deny. You can deny whatever objects that are put into your consciousness, but you can never deny that you are conscious. அவன் என்ன சொல்லுவான்? I think, therefore I am. Not because எங்கள் அப்பா அம்மா
Pethified me, I am. You understand this? Not because God oothified me, I came into the world. Is it clear? அவருக்கு வேற வேலை இல்லையா? I am because I am conscious of. புரியுதா இப்ப? I am because, to begin with, start another. I am already conscious of. In the conscious of is the primordial condition of knowing. சொல்லி கொடுத்த பதில் இல்லை அறிவு. சொல்லி கொடுத்த பதில் இல்லை. இது அப்பா, இது மாமன், இது தங்கச்சி, இது அத்தை, இது காலேஜ். அது சொல்லி கொடுத்தது. புரியுதா? The moment I open, அதுக்கு என்ன சொல்வார் உசேல்? உசேல் is telling you, let me simplify little more in your language. In order that I become conscious of in its own pure nature, and the original pure nature, I should bracket, resist, reduce pre-theorization and cultural theoretizations and claims. Is it clear? Do you follow this? உட்கார்ந்து நான் உயர் ஜாதி கோட்டு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு லேயராக திங்க் பண்ணு. அல்டிமேட்லி யூ வில் கம் டு த பொசிஷன் யூ ஆர் நெய்தர் தட் நார் திஸ், யூ ஆர் செல்ஃப் இன் யுவர் ஓன் கிவன்னஸ். ஆனால் வேற இடத்துக்கு போயிட்டா வாரு, யூ புட் ஆன் வேரியஸ் ப்ரீசப்போசிஷன், லேயர்ஸ், prejudices, but ultimately what you are what you are because you are a conscious being, and your consciousness is colored by prejudices, presuppositions, assumptions, cultural namings, tagging. The moment you become conscious, how your consciousness is colored, you are becoming true. உன்னை தெய்வமாக படுத்த விரும்பல, உன்னை பொருள்படுத்தவும் விரும்பல. neither deifying you nor reifying you. reification என்ன அர்த்தம்? பொருள்படுத்துதல். neither I do that reifying you nor deify you. upper hand. நார்மலா மனுஷனா மனுஷின் உணர்க்கம். because you are capable of, by a mode of conscious of the world. My conscious of tells me whatever cultural presupposition, whatever ideological presupposition, whatever pre-theoretical assumption, அதெல்லாம் என் மேலே போட்டப்பட்ட லேயர். சட்டையை கழிட்டினா வெறும் நேக்கடா உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அப்படிதான். அதான் மனுஷன். அதை புனைவுகள் போட்டுக்கிறார். நான் இந்த வழி வந்தவன், இந்த மரபு, இந்த ரிலிஜன், இது முடிச்சிட்டேன், அது கிழிச்சிட்டேன், இனி கிழிக்க போகிறேன். சரியா? இந்த கிழிப்பெல்லாம் தேவைதான். பட் அல்டிமேட்லி ஒரே கிழிப்பு எல்லா கிழிப்பையும் கிழிக்கணும். ஆல் ப்ரீசப்போசிஷன் மஸ்ட் பி த்ரோன். யூ கம் டு த நேக்கட், ஜெனுவின், அத்தன்டிக் level of knowing that I am a human being. As a human being, I am a conscious being. அவ்வளவுதான். நான் கிறிஸ்துவனா, இந்துவா, அந்துவா, இதுவா, பன்னியா, குதிரையா, குரங்கா, அது என் மேலே போட்ட கலர். The moment I open my eyes as a human being, I am conscious that I am conscious. அதுதான் primordial condition of knowing the world. அப்போ அவர் என்ன சொல்வார்? மீனிங் இஸ் நாட் டு பி derived from kind of objectivity alone. அதை மறுக்கலை, அதில் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்வார். மீனிங் cannot be clothed by some cultural presupposition. அதுக்கு என்ன பேர் வைப்போம்னா ontologism பேர் வைப்போம். I am not using all those words. It's not clothed by presupposition. You have to unclothe it. Unclothe. You have to uncover. Don't cover with more and more and more and more and more and more. Is it clear? The more you become matured, the more you become empty. Is it clear? The more you acquire,
the more you throw away. That's what Buddhism will tell you. The moon gathers light. As it gathers light, the moon is bright. Simultaneously, moon, the other side gathers what? Dark. In the gathering does not make the moon. The moon in its emptiness is moon. By way of looking at differently, one I say Amavasai, other one I say a Paurnami. It is moon. And the moon has the ability of looking itself. Humans have the ability of being conscious of the world. The world is presented in my consciousness. I am presented to the world through my consciousness. In that mutuality, அறிவு பிறக்கும். அதுதான் ஆரிஜின் ஆஃப் அறிவு. அதுதான் அறிவின் தொடக்கம். உங்கள் அப்பா சொல்கிறதால அறிவு இல்லை, புஸ்தகத்தில் வர்றது மட்டும் அறிவு இல்லை, உன் சமயம் சொல்வது அறிவு இல்லை. அது லேயர், ப்ரீசப்போசிஷன், அசம்ஷன். இதை கலைந்து அதுக்கு மெத்தட் ஆஃப் ரிடக்ஷனிசம். அதுக்கு மெத்தட் என்ன சொல்லுவார்? மெத்தட் ஆஃப் பிராக்கெட்டிங். ஃபைனலாக உசேல் ஒரு இடத்துல நிற்பார். he talks about two parts of consciousness. In the consciousness of-க்கு ரெண்டு பகுதி இருக்கு. ஒன்று you call it, கொஞ்சம் வார்த்தை கஷ்டமாக இருக்கும், noetic consciousness. இன்னொன்று aspect of consciousness he calls it noematic. and noematic. நான் என்னையே செருப்பால் அடிச்சுக்கிறேன். நான் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்து, அதுக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தை கிடையாது. My consciousness has got two aspects. என்ன ஆஸ்பெக்ட்னா the noetic aspect. Another aspect is what? Noematic aspect. வேற ஒன்றும் கிடையாது. It is the noetic and the noematic. Noematic is the image. Let's say a tree image, mental image. And how that mental image is formed? By a way of imagination, retention, signification. நாளைக்கு என்ன கேளு, நான் திருப்பி சொல்கிறேன். Is it clear? By a way of imagination, retention. So consciousness, it consists of both noematic, noetic construction. Do you follow this? And this is not science, but rigorously scientific. This is not simply scientific, seeing objective world, but rigorously scientific. ஏன்? How do I arrive at that? அதுக்கு வார்த்தை அவர் வைக்கிறது ஐததிக் அப்படின்னு. இந்த வார்த்தை இங்கே எழுதியிருப்பேன் சம்மர். ஐததிக். ஐததிக் simply means every human being can come to an universal understanding. இவ்வளவுதான். எல்லா மனிதர்களும் எல்லாருக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய புரிதல் நிலைப்பாட்டிற்கு, அறிதல் நிலைப்பாட்டிற்கு நம்மால் வர முடியும். That is called ஐததிக், யூனிவர்சல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். வேற பொதுவாக சொல்ல போகிறோம், அமெரிக்காவில் இருக்கும் மனுஷனா மனுஷன் இல்லையா? பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கும் மனுஷனா மனுஷன் இல்லையா? ஜெர்மனில் இருக்கும் மனுஷனா மனுஷன் இல்லையா? ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும் மனுஷனா மனுஷன் இல்லையா? இந்தியாவில் இருக்க மனுஷனா மனுஷன் இல்லையா? அப்புறம் எதுக்கு பல பேர் வச்சுக்கிட்டு உன்னை கூப்பிட்டுருக்க? இந்தியன், அமெரிக்கன், இந்து, கிறிஸ்டியன், இஸ்லாம், ஸ்ரீலங்கன், பிராமின், அது இது, கருப்பு, இந்த பேர்களை கலைஞ்சி 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 நெகேட் பண்ணி ரிடியூஸ் பண்ணி பைனரி, யூ கம் டு தட் லெவல். எல்லா குரங்குன்னு வர இல்லையா? எல்லா மனுஷன் வருது இல்லையா? அதுதான் உன்னுடைய புரிதலுடைய தொடக்கம். இல்லைன்னா குரங்கு தான் சார் மேலே எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு கலர் அடிச்சுக்கும், விபூதி அடிச்சுக்கிட்டா இந்து குரங்கு, சிலுவையை போட்டுக்கிட்டால் அந்த குரங்கு என்ன பேர்? கிறிஸ்தவ குரங்கு. பெறையை போட்டுக்கிட்டால் அந்த குரங்குக்கு என்ன பேர்? என்ன பேர்? முஸ்லீம் குரங்கு. உசேல் சொல்கிற, டேய் நீ இந்து குரங்காக வேணாம், முஸ்லீம் குரங்காக இருக்க வேணாம், என்ன குரங்கு? கிறிஸ்தவ குரங்காக இருக்கும், மனுஷ குரங்காக இருக்கும். அதான் உசேல். புரியுதா? அந்த மனுஷ குரங்குக்கு லிவ்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவான். த வேர்ல்டு
into which the Kurangu lives conscious. Is it clear? Makes the world of that Kurangu. Adha Manida Varkai. Is it clear? I am not going to talk more than this because Husail is not okay. Is it clear? I stop here. We'll have a break. Yes. If you are cold, tea will warm you. If you are heated, it will cool you. If you are excited, it will calm you. As we are quenching our intellectual thirst on literary theories, let's back for tea to feel the warmth of this evening and cheer our excitement. I request the participants to be back by 3:45. Thank you. We shall live.